So if I talk about the distinction between data scientist and data analyst, so first of all, I honestly would say that, okay, for any graduate, I have no choice of preference. Okay, both play their job roles very well. So jodi amra data analyst er byapare boli, data analyst is someone who's working with the data to drive decision making. So that basically means যে একটা set of data উপর he or she gets to run the tools, use different tools to get insights, and whether it for say research এর জন্য হতে পারে, একটা business এর জন্য হতে পারে, একটা কোম্পানির জন্য হতে পারে, even there are data analysts in healthcare, একটা healthcare organization এর জন্য হতে পারে, একটা hospital-এর জন্য হতে পারে, even we have data analysts and data scientists in CERN. So anywhere where you have some data and সেই data থেকে কিছু insights generate করা লাগে, কিছু predictions make করা লাগে, কিছু decisions make করা লাগে, then we call that role a data analyst. So mostly data analyst এর কাজ হচ্ছে working with the data, working with data থেকে different tools use করে different insights বের করে আনা. Now what does a data scientist do? Data scientist does way more than just a data analyst does. Data scientist not only uses data to make decisions, he or she actually builds tools to analyze that data, builds methodologies to analyze that data, challenges like the existing tools and improves on them, builds uses works on the fringe of AI, artificial intelligence, in terms of data থেকে deep meaning বের করা. So একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে যখন immediately কোনো ইনফরমেশন দরকার লাগে, তখন we want to work with data analysts যারা data analyze করে decision make করতে help করে, whereas data scientists work a little separately. Like even Amazon has data scientists, and Amazon বা Google যারা data scientists, তারা day-to-day problem handle করে না, তারা handle করে broad issues. Like Google যে data science team, the data scientist and a chief economist is like a very well-known economist, Hal Varian, যার microeconomics বই পড়া হয়. So Varian and his team does not work with day-to-day problems. He works with এই যে Google যে একটা ad auctioning হয়, যে গুগলে সার্চ দিলে টপ অ্যাডটাকে কিভাবে আসবে, which algorithm, how people should be charged on that, গুগলের রেজাল্টে ডান দিকে যে অ্যাডগুলো at times আসতো সেগুলো রেভিনিউ কিভাবে জেনারেট হচ্ছে, broader questions like that. গুগলের algorithms নিয়ে সে কাজ করে to improve the profitability of Google. So that's the work of a data scientist. Now normally যেটা হয়, there is a career progression মানে কেউ শুরুতেই ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে বের হয় না, বিকজ ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য যেহেতু তারা ধরো এই যে হ্যালভেরিয়ানের জিনিসটাই যদি চিন্তা করে দেখো, যে সে এমন কিছু একটা ট্যাকেল করতেছে যেটা নাকি যে অ্যালগোরিদমটা ঠিক হলে কোম্পানিটা আগায় যাবে, ভুল হলে কোম্পানিটা মুখ থুবড়ায় পড়েও যেতে পারে। সো তাকে তো নিশ্চয়ই ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটকে দেওয়া হবে না এই কাজটা। সো সামওয়ান হু হ্যাজ years of experience as an economist or a data analyst or even a data engineer, বছরের পর বছরের এক্সপেরিয়েন্সের পর তাকে ডেটা সায়েন্স টিমে নিয়ে যাওয়া হবে, ওকে, আর তাকে একটা ডেটা সায়েন্টিস্ট বানানো হবে। So the progression is a data analyst can be into go into a business intelligence person, or can over time slowly grow into a data scientist, whereas a data scientist does much broader work and much in-depth work. The day-to-day challenges গুলো tackle করা লাগে না। So that's the distinction. There is only one answer to that either we have to go to the data, and we are doing that actually. So I think a lot of things, the way we do things are going to change. Jamon, very recently, 1 hour back, I was talking to this company who's digitizing a blood donation system পুরোটুকু। তারপর if we look at it, আমাদের কিন্তু বিভিন্ন government processes have become online as well. Not completely online, but I would say semi-online কিন্তু already হয়ে গিয়েছে। And I understand that officers such as A2I truly understand the importance of data. And since they do understand the importance of data, I'm sure and I'm confident and I know that they are actually working on it. So I think the future of Bangladesh and the future of policy making in Bangladesh, future of governance in Bangladesh will work with a lot of data.
we recently have the DSA, Digital Security Act, which is talking about localization of data centers, presence of tech industries or large companies having their local offices in Bangladesh, so that they ensure data protection. So অনেক কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে. So I believe that Bangladesh is taking its first steps in the world of data from a public policy or the infrastructure perspective. In the private perspective, already companies are data driven in Bangladesh. Unilever utilizes its sales data to get a lot of insights about its customers. Bikash uses data to real-time check যে বিকাশের কোথায় কোথায় active clients আছে, কোথায় কোথায় ওদের active wholesalers-রা ঠিকমতো perform করছে. Then you have companies such as Arla, companies such as H&M, companies such as GP, Grameenphone or Airtel, যারা regularly customer data নিয়ে কাজ করে and retail data নিয়ে কাজ করে. So I think Bangladesh is already has the data revolution in Bangladesh has started, and it will just going to go in one direction, which is we will be more and more data driven. It will take some time, but I think we will be data driven. Make sure that data is inclusive. I think the first challenge is data education of policymakers. And that is where I think there is a little bit of lack still. That is, senior policymakers are still using qualitative methods and everything. And also, there is a disconnect between the data being collected in more digitized regions compared to non-digitized regions. So I think the biggest and the first opportunity to work with data scientists in policy making or in governance is to understand যে আসলে policy make করার জন্য কি ধরনের data লাগবে. That is to make a decision. So normally যেটা হয়, এটা খুব বেসিক একটা জিনিস, যে কোনো একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য ফার্স্ট যে জিনিসটা জানা লাগে যে এই ডিসিশনটার জন্য কোন কোন ডেটা পয়েন্ট উইল ড্রাইভ দ্য ডিসিশন, কোন কোন ডেটা পয়েন্ট ইজ নেসেসারি, অ্যান্ড দেন আস্কিং যে এই ডেটা পয়েন্টটা কি আমরা শুধু একটা গ্রুপের জন্য দেখছি নাকি সবার জন্য দেখছি, ইজ দিস ডেটা ইনক্লুসিভ, অ্যান্ড দেন যদি ইনক্লুসিভ না হয় দেন হাউ ক্যান উই মেক দিস ডেটা ইনক্লুসিভ. আই থিঙ্ক এই চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাড্রেস করার জন্যই policymakers or economists also need to work with data scientists now to understand this is the data we need, this is the ideal data set, and to get that ideal data set আমার inclusivity ensure করতে এই জিনিসগুলো লাগবে. Then যদি না থাকে, then the next question would be how do we do that? And that would be the first steps in data driven policy making, that building systems to collect that data and using that collected data to drive policies. That's where again regulators need to come in. ঠিক আছে, যে in a normal economy, in any free market economy, we don't make the market economy fully free market. Do we? No, right? Even American markets do have regulators in it, like antitrust policies, anti-monopoly policies, and stuff like that. Why? Why do we need regulators? We need regulators because without regulators, market might not really understand the need for protection and the need for public goods. So now protection is itself a public good, data protection, data privacy. কারণ it individual একজনকে benefit না করলেও it benefits everyone. So এই ক্ষেত্রে the need for regulation is there. তাহলে need for regulation how does it fit into the data privacy? Simple. We need our regulators to be educated in the area of data privacy, data security, data যেটাকে আমরা বলছি cyber security. We need them to understand that to what extent data can help, to what extent data can be problematic. And we need them to design policies based on that, design regulations based on that. Because when you can't expect today, Grameenphone, or say today Unilever, to be just nice to every data point they have, because their objective in the end, every employee is paid through the profits they're making. So their objective is profit maximization. Who can help be defending or protecting the
security here, and that's where policies needs to come in. That's where regulations and policies are important, and that's where I think in Bangladesh there is a big gap, because our policymakers, yet I don't think they are like our regulations and policymakers, they're here completely data savvy. They are data savvy. I'm not going to say that they are not data savvy at all, but for them they need to understand more about data protection. Look at Europe's GDPR. So we need something like that in the future. Besides online courses and stuff, if you ask me how can we tell better stories with data, I think the first thing to understand is we need to debunk some myths about data. And the first myth about data analytics is that it's very technical. Yes, it is technical. I will not say that it's not technical at all, but doesn't mean that সবকিছু করার জন্য exceptional level of technical coding বা কিছু লাগে. Sometimes a single bar chart, a single column chart, or a single pie can explain so much, tell so much, যেটা হয়তো বা কোনো technical calculation দরকার নেই. So what the first myth we need to debunk is the myth that data is too data analytics or this field is too technical. It's not. It is technical when you go towards predictions, when you go towards modeling, machine learning, data science. Yes, a level of mathematics is required, but general mathematics is enough to start working with data. There is many tools, many free tools as well, যেগুলো কোডিংও লাগে না, just drag and drop করে করে কাজ করা যায়, or ক্লিক করে করে কাজ করা যায়, যেগুলো দিয়ে ডেটা থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং ইনসাইটস বের করা যেতে পারে। কিন্তু যখনই আমরা শুরুই করি চিন্তা করে যে ডেটা, ও মাই গড, ডেটা ইজ টেকনিক্যাল, I'm not equipped, that's when we just self defeat ourselves. So একটা simple data থেকে, একটা simple scatter plot, একটা simple line chart, একটা simple bar chart can actually give you insights that can break or make a nation itself. Problem is I think we should start with the very base. তো আমাদের problem হচ্ছে আমরা ছোটবেলা থাকতে we read a lot of things which are I think a lot of them were because information was not that readily available তখন. We lived in an age যেখানে we didn't have encyclopedias, we didn't have websites where we can search for information. To us it was going through books of library books, finding it. So that's why primary education and even secondary education was a lot about information retention. যে শুধু information যে পাবো তা না, information retain করা so that we remember them when we need. And that's where the memorizability and stuff like that came up. I'm not gonna blame them because এমন একটা situation ছিল তখন হয়তো বা information retain করাটা was more important. But today we live in the age of information. In fact, actually we যেটা আমরা বলি যে we live in the age of misinformation, because we have so much information, half of it is noise, half of it is reality. So এখন আমি মনে করি যে there are major changes needed in our education, primary education, secondary education, and tertiary education. Primary, secondary, I think instead of memory, information retention such as memorization, we need to teach our children critical thinking, because critical thinking capabilities are the core to data analysts. When you are facing a data set, you can run millions of codes, you can run millions of analysis. In fact, আমাদের একটা joke আছে in the field of data science যে তুমি একটা data set কে যদি torture করো, it will definitely say something. Is it worth listening to? That's a question. So এই জন্য what sets a good analyst, a good data person apart from an average one, is this critical thinking ability. আচ্ছা এই ডেটাটাকে আমি আসলে কি প্রশ্ন করলে আমাকে আসল উত্তরটা দিবে বা কাজের উত্তরটা দিবে. So we need to change our curriculum from its base to introduce concepts such as critical thinking concepts, thinking through different models, thinking through logically thinking through logic, prioritizing on logic itself. So we need to start with that. Then I think also that we need to work on improving our math education. How so? Because our math education instills nothing other than beterbari and fear among children.
a lot of the times people don't are afraid to come to these areas, come to these fields in data. It's because they're like, oh, this is mathematics. And also কেউ grown up করলেও ছোটবেলার ওই ফরম্যাটিভ ইয়ার গুলোতে তারা ম্যাথমেটিক্স রিমেম্বার করছে যে দুয়ের নামতা বলতে পারেনি দেখে বাসায় মায়ের খাইছে, তারপর ক্লাসে মায়ের খাইছে। So that psychological boundary comes up, and that hinders people to be more logic driven, more calculation driven. They feel like calculation means আমি বুঝি না, পারবো না, my weakness will be exposed. So we need to change these in primary and secondary education. In tertiary education, people are taking steps. I know that Dhaka University Faculty of Business Studies, I'm advising them to introduce a data and business analytics course. I introduced a business analytics course for IBA, Dhaka University, for their 3rd year, which is mandatory for all. So I believe at this point, when we are entering the age of data, courses such as statistics should be mandatory for everyone. Courses such as basic analysis should be mandatory for everyone, because jeta bollam je even in places like, say, যদি খুবই একটা আনকমন এরিয়া যেখানে ক্রিয়েটিভিটি সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে, সেখানে কত ডেটা কাজে লাগে যদি বলি, when people design movies these days, it's all creativity, right? But they also sit on massive amounts of data on যে কোন টাইমে কি কোন ধরনের মিউজিক্যাল এফেক্টস can build up emotions. Today, যদি আমরা Marveler gets Thor's hammer and he says Avengers assemble, building onto that theme music, do you think they just thought about it? No, they did massive amounts of user research to figure out that with theme music that touches the right spots at the right time to use it in that spot. In fact, there are articles on it. So even in filmmaking, data is making its way. So it's not, I'm going to say that, data shop creativity ke shoriye dibe. No, that's very wrong to say. But data will support almost every field we have, which means it's mandatory. It becomes a mandatory requirement for any graduate walking through a university to be exposed to 1 or 2 data courses, to understand what they can get from the data, what insights they can derive from the data, and what they can do with the data. সব যে একেবারে data scientist হতে হবে তা না. When I was designing the IBS course, my goal was that এখানে যারা 100 জন থাকবে, 100 জনের মধ্যে আমি শিওর ছিলাম যে হয়তো 5 জন ডেটা সায়েন্সে যাবে, 10 জন অ্যানালিস্ট হবে, বাকি সবাই ডিফারেন্ট গোলে যাবে. So my goal was to introduce them to what you can do with data in your business functions. এটার অ্যান্সারটা আসলে depends on the situation. যেমন কোভিড এরটা, yes, there were a lot of things we know now which we didn't know at the start of COVID, right? But at the same time, কিছু জিনিস যেটা জানা দরকার ছিল সেটা আবার খুব কুইকলিও জেনে যেতে পেরেছিলাম. সো আসলে ডেটার অ্যাকুরেসি কিন্তু শর্ট টাইমেও ভালো করা যেতে পারে. প্রবলেমটা ইজ নট অ্যাবাউট স্পিড ডাজন্ট রিডিউস অ্যাকুরেসি. কিছু যেটা হয় যে স্পিড রিডিউসেস দ্য স্কোপ অর দ্য স্কেল অফ দ্য ডেটা। দ্যাট ইজ স্পিড যদি তাড়াতাড়ি করি, কম সময়ের মতন ইনফরমেশন নিয়ে করি, তখন যেটা হবে তখন আমাদেরকে ওটা কমিউনিকেট করা লাগবে যে এই স্টাডিটা বা এই অ্যানালাইসিসটা ওয়াজ ডান অন জাস্ট 2 months ডেটা। এরপর কি হচ্ছে সেটা আমরা জানি না, উই নিড টু অবজার্ভ ইট ওভার টাইম। Error হয় when data is not collected properly or not communicated properly. So যখন কালেকশন হচ্ছে, প্রত্যেকটা কালেকশন, সো একটা জিনিস যেটা আমি সবসময় বলি মানুষকে, যে কেউ যদি আমাকে এসে বলে যে I have a completely unbiased and a perfect data set, then my answer is আমি ওই ডেটাটা খুলেও দেখবো না, আমি এটা কাজও করবো না, because you're lying or you don't understand. Because there is nothing called perfect data set. There is nothing called unbiased data set. We human beings are born as biased. যেটা ধরো বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স বা এই ফিল্ডগুলো অলরেডি প্রুফ করে দিয়েছে যে we have our own set of biases. So when we collect data, every data has limitations, every data has biases. So if we don't understand that bias, that limitation, তখন we tend to make mistakes with the data. যদি খুব পপুলার একটা এক্সাম্পল বলি, নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রথম যখন আমেরিকাতে কোভিড কেসেস আসে, তখন তারা বলেছিল কিছু পাই চার্ট দেখিয়ে যে কোভিড ইজ মোর লাইক কমন ফ্লু, সো লেস প্রবলেম্যাটিক। তখন তারা যে ইনফরমেশনটা দেখিয়েছিল যে SARS had a fatality rate of 25%, MERS had a fatality rate of 40%, COVID had a fatality rate for 1.02%, very similar to common flu. So এই জন্য US initially did not take COVID seriously, but later, now that we know what happened,
the mistake was not because of a fast data, but because ওরা ডেটাটা যখন কালেক্ট করেছিল প্রপারলি চিন্তা করে কালেক্ট করেনি, তারা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ডেটা ছেড়ে দিয়েছিল, দ্যাট ইজ ইনফেক্টেবিলিটি, যে কত তাড়াতাড়ি ইনফেক্টেড হয় মানুষ, কত তাড়াতাড়ি স্প্রেড হয়। কারণ সার্স বা মার্সে স্প্রেড হয়েছে 100,000 people, whereas COVID affected few billions now. So billions or 1% is a scarily large number.